humble namaskaram to the whole crowd who's sitting here, and namaskaram to all the great trio whose introduction has been given in detail. So that people here know what made you go away from the dharma. Please, Anagaji. ஓம் நம சிவாய. ஓம் கும் குருப்யோ நம. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் என் லைஃப்பில் தமிழில் பேசினதில்லை, ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஏதாவது தப்பு இருந்தால் தயவுசெய்து மன்னிச்சிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், அர்ஷவித்யா சமாஜத்துக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை உங்களுடன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாரும் கிட்ட எனக்கு சில கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். ஒன்று, தினமும் கோவிலுக்கு போகிறதுனால இல்லாட்டி சில பழக்க வழக்கங்களை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால மட்டும் நீங்கள் முழுசாக ஒரு சனாதன தர்மி ஆயிடும் என்று நம்புகிறாங்களா? 2, நீங்கள் எல்லா மதமும் ஒன்று என்று நம்புகிறாங்களா? அதாவது எந்த ஒரு மதத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணாலும் தப்பே இல்லை அப்படின்று நினைக்கிறாங்களா? 3, சனாதன தர்மம் பாரதத்தோட சரியான சரித்திரம், சமகால பிரச்சனைகள், சவால்கள், அவையோட தீர்ப்புகள், இதை படிக்க தேவையே இல்லை அப்படின்று நினைக்கிறாங்களா? இந்த 3 கேள்விக்கும் உங்கள் பதில் ஆமா என்றால், நினைவில் வைக்கவும் பிரிய சகோதரர்களே, உங்கள் ஃபியூச்சர் ஆபத்தில் உள்ளது. தமிழ் தெரியாதுன்னு முத்தா தமிழில் பேசுகிறாங்க. ஏன்னா நானும் இதே மைண்ட் செட்டோட தான் இருந்தேன். இதை நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட பேசிஸில் தான் சொல்கிறேன். சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் இந்த சேம் மைண்ட் செட்டில் இருந்தேன். கடவுள், குரு, தர்மம், இதுக்கெல்லாம் என் லைஃப்பில் நான் இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுத்ததில்லை. எல்லோரையும் போல் படித்து நல்லா ஒரு ஃபிசியோதெராபிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்ற கனவோட தான் நான் காலேஜில் சேருது. ஆனால் சில எதிர்பாராத விஷயங்கள் தான் என் லைஃப்பில் நடந்து விட்டது. ஸ்வதர்மத்தை பற்றிய என்னோட இக்னோரன்ஸ், பாரதத்தோட சரியான சரித்திரத்தை பற்றிய என்னோட லேக் ஆஃப் நாலேஜ், இதையெல்லாம் சில கன்வர்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. And they tried to influence me with their ideologies. என்னோட தர்மத்தை பற்றி அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கொடுக்க முடியாமல் நான் ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக, கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தேன். அந்த கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டில் அவங்க அவரோட மதத்தோட ஐடியாலஜிஸ் என் மேலே இன்ஜெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. எல்லா மதமும் மனிதனோட நன்மைக்காக அல்லவா, அதனால் எந்த மதம் கற்றுக்கொள்வதோ ஃபாலோ பண்ணுறதோ தப்பே இல்லை அப்படின்று எந்த ஒரு ஹிந்து மக்களுக்கும் இருக்கிற தப்பான நம்பிக்கை எனக்கும் இருந்தது. அதனால் அவங்க சொல்லி கொடுக்குறத நான் அதிகமாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். as I went deep to that ideology, என்னாச்சு தெரியுமா? அதுவரை நான் கும்பிட்ட கடவுள்கள் எனக்கு சாத்தாங்களாக மாறினார்கள். அதுவும் இல்லாமல் அவதார பெருமாள்களும் குருமார்களும் எல்லாம் எனக்கு பிசாசுகளாக மாறினார்கள். நான் நம்பும் தேவனை நம்பாதவர்கள் எல்லோரும் எனக்கு காஃபிர்களாகவும் வெறுக்கப்பட வேண்டியவர்களாகவும், வெறும் மகளுக்கு பதிலாக
மதவெறியாளாக மாறிய மகளைத்தான் என்னோட அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் பார்க்க வேண்டியதாக வந்தது. ஒரு நாள் நான் அவங்க கிட்ட சொன்னேன், நான் இனிமே அனகா கிடையாது, நான் முஸ்லீம் ஆயிட்டேன், என் பேர் ஐமா அமீரா. கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க, உங்கள் மக உங்ககிட்ட அப்படி வந்து சொன்னா எப்படி இருக்கும்? ஏன் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இதை தாங்க முடியலை? எல்லா பேரண்ட்ஸையும் போல என்னை எப்படியாவது திரும்பி கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அனைத்து முயற்சிகளும் அவர் செய்தார்கள். ஆனால் என்னோட குவெஸ்டின்ஸு அவருக்கு சரியாக ஆன்சர் பண்ண முடியலை. அவரோட வார்த்தைகளோ ஆலோசனைகளோ ஒன்றுமே என்ன அதிலிருந்து மாற்ற முடியலை. ஒரு நாள் நான் வீட்டிலே இருந்து நமாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். தெரியும்ல நமாஸ். இதை என் அம்மா பார்த்துட்டு வந்தது. அம்மாவுக்கு ஒரே ஷாக் ஆயிடுச்சு. அம்மா அழுதுகிட்டே பூஜா ரூம் போனேன். அங்கே போய் நாராயணா கற்றுக்கிட்டு அழ ஆரம்பித்தேன். இதை கேட்டுன்னா வந்தேன். அந்த பூஜா ரூமில் தேவனோட ஃபோட்டோஸ் இல்லையா, அதை பார்த்து எனக்கு ஒரே கோபமாக வந்தது. நான் அம்மா கிட்ட கத்துனேன். நான் கேட்டேன், எந்த நாராயணனை நீ கூப்பிட? அப்படி ஒரு நாராயணனே கிடையாது. உன்னை காப்பாற்ற யாரும் வரப்போறதில்ல அப்படின்னு சொன்னான். இதை கேட்டு அம்மா she cried more. அந்த வலியை தாங்காம குடும்பமே ஒரே நேரத்தில் தற்கொலை செய்வோம் என்று சொல்லி என் காலில் விழுந்து அழ ஆரம்பிச்சேன். அப்ப நான் என்ன சொன்ன தெரியுமா? நீ எப்படி சத்தாலும் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, அப்படி சொல்லும் மனநிலைக்கு நான் வந்து விட்டது. அப்படி எல்லா நம்பிக்கையும் பறிபோன போது நான் எந்த நாராயணன் இல்லை என்று சொன்னாலோ அதே நாராயணனோட ஆசீர்வாதம் போல், அதே நாராயணன் என் லைஃப்பில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணாங்க. என் ஃபேமிலி ஆர்ஷ வித்யா சமாஜத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டது. அவங்க என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, உன்னோட எல்லா கேள்விக்கும் பதில் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. அப்படி சொல்லித்தான் 2020 என்னை ஆர்ஷ வித்யா சமாஜத்துக்கு அழைத்து வந்தது. யாராலும் என்ன மாற்ற முடியாது அப்படின்ற திமிரோட தான் நான் ஆர்ஷ வித்யா சமாஜத்துக்கு வந்தது. அங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆச்சாரியஜி, எங்களோட குருநாதர் ஆச்சாரிய மனோஜி கிட்ட ஒரு டிபேட் நடந்தது. எந்த ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம கற்றுக்கும் போதும் அதோட ஆத்தென்டிக் சோர்சஸ் பார்த்து தான் படிக்கணும் இல்லையா? அதே மாதிரி நான் எந்த ஒரு புத்தகத்தை தெய்வத்தோட கூறல்கள் என்று நம்பினோ அதே புத்தகத்தோட மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் எவ்ரிதிங் ஆச்சாரியஜி ஒன்றொன்றாக காட்டி கொடுத்தது. இதெல்லாம் காட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆச்சாரியஜி கேட்ட, ஈஸ்வர் தந்த இன்டலெக்டை யூஸ் பண்ணிப்பாரு, இதெல்லாம் ஒரு கடவுள் சொல்ல கூறல்களா என்று சொல்லு. 6 ஆண்டுகளாக நான் சத்தியம் என்று நம்பி வந்த கருத்தை எங்களோட குருநாதர்
ஆச்சாரிய ஸ்ரீ மனோஜி வெறும் 3.5 மணி நேரத்தில் அது தப்பானது என்று புரிய வைத்தார். அப்புறம் ஆச்சாரியஜி கேட்ட, இன்னும் அந்த ரிலீஜியனுக்கு போக வேணுமா அப்படின்னு கேட்ட. அப்பவே அந்த நிமிடத்திலே அவரின் முன் கை கூப்பி நான் சொன்னேன், எனக்கு அந்த மதம் வேணாம். அதுக்கப்புறம் ஆர்ஷ வித்யா சமாஜத்தோட சனாதன தர்ம கிளாஸஸ், கம்பேரிட்டிவ் ரிலீஜியன் ஸ்டடீஸ், கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் பாரத், சமகால பிரச்சனைகள், சவால்கள், இதை பற்றியெல்லாம் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணேன். எல்லா மனிதரும் ஒன்றுதான், ஆனால் எல்லா மதங்களும் ஒன்று கிடையாது. தவறான ஐடியாலஜிஸ் தான் மனிதனை சப் ஆனிமலா செய்ய தோன்றிவிடுகிறது. அதனால தவறான இந்த டேஞ்சரஸான ஐடியாலஜிஸோட விக்டிம்ஸோட இல்லை, அந்த ஐடியாலஜிஸோட போராட வேண்டும் என்று குருநாதர் தெளிவுபடுத்தி கொடுத்தார்கள். நான் எவ்வளோ டேஞ்சரஸுக்கு போய்விட்டிருந்தேன் என்பதும், சனாதன தர்மம் என்ன, அதோட மகத்துவம் என்ன, அதை உலகம் முழுவதும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று புரிந்து கொண்ட பின் ஆச்சாரிய ஸ்ரீயின் சிஷ்யராக அவரோட மகத்தான மிஷனின் பகுதியாக வேணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தேன். அண்ட் அப்படி நான் ஆர்ஷ வித்யா சமாஜத்தோட ஃபுல் டைமர் ஆகிவிட்டேன். நான் மட்டும் இல்லை, என்னோட 2 சகோதரிமார்கள் அனுஷா, அமிர்தா, நாங்கள் 3 பேரும் இன்னைக்கு ஆர்ஷ வித்யா சமாஜத்தோட ஃபுல் டைமர்ஸ் ஆகி இருக்கிறாங்க. சமய பரிமாணம் காரணமாக சுருக்கி கூறினேன். எங்களோட ஆர்ஷ வித்யா சமாஜம் யூடியூப் சேனலில், மலையாளம் சேனல் அண்ட் ஹிந்தி சேனலில் இதை டீட்டெயில்டாக கொடுத்துட்டு இருக்கு. தயவுசெய்து எல்லாரும் பாருங்கள். சுருக்கமாக சொன்னாலும் மனசை உலுக்கி சொல்லிட்டாங்க. நிறைய பேர்த்தோட கண்ணு நனையுது. ஸ்ருதிஜி. ஓம் நம சிவாய. ஓம் கும் குருப்யோ நமஹ. எல்லோருக்கும் வணக்கம். தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பேச தெரியும், ரொம்ப ஃப்ளூயண்டாக பேச தெரியாது. ஸோ தமிழில் பேசி அந்த பாஷையை கெடுத்துருக்க விரும்பலை. கொஞ்சம் இங்கிலீஷ், கொஞ்சம் தமிழ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பேச ட்ரை பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஸ்ருதிஜி. As we know, today in our society, there are 6 types of brainwashing system existing. Very firstly, which is very internal, that is certain superstitious beliefs, influence of certain superstitious beliefs, ideological pollution, and then same way spiritual indigestion and conservatism, conservative thoughts and all. Second influence is influence by Christian fundamentalism, religious influence. Third influence is Islamic fundamentalist influence, religious influence and recruitment to terrorism. And fourth one is Machiavellistic education system. Fifth one is pseudo-secularistic political concepts. And sixth one is
some atheistic concepts, like pseudo-feminist concepts, like lots of concepts are there. Among these 6 types of brainwashing strategies, we are the victims of third brainwashing system, that is influence of Islamic fundamentalists and recruitment to terrorism. I born and brought up in a Brahmin family in Kerala. I'm a postgraduate and I was teacher also. Still, 11 years back or 11 years ago, I faced religious conversion in my life. People may think, what happens a man or a woman if believe or if convert to some other religion? We can consider it as simple as someone worshipping Ganapati till today, and tomorrow he is going to worship Subramanya or Lord Shiva or Lord Vishnu, like that. Can't we consider in that simple way? People may think. But it is not so simple as we think. Because how dangerous this ideological or any type of any strategical way the conversion is happening, how dangerous the conversion is, that we can say through our experience. As Dr. Anaka told a little moment late before, I was not even thought about any, I never thought about any religion, or I was not even knowing that we can change the religion and all. At the same time, I was very ignorant about my own dharma, swadharma. I was knowing a little bit things which I can see through television serials and all. By watching all those serials and all, the questions which I had since childhood was increased. Not from anywhere I got any answers for those things. Even though I asked also, not my parents or any priest could answer it properly. Or they couldn't give me answers which is digestible to my intellect of my childhood. So those ignorant and those unanswered questions filled mind were there in me. And as I grew up, when I was doing my graduation, my classmates influenced me towards their religion. Some Muslim classmates influenced me towards their religion. They could win in their strategy very easily because already I am ignorant about my own religion or my dharma. And I am not knowing of any other religion also. And I know about my mother country's, motherland's history from the education system which we are learning from school, college, from there what we are getting, the distorted history. That is what we are getting, learning. And as the youngsters, they will not be very eager to know the current affairs and all. They will be fully engaged in Facebooks and all other social medias, but they will not be having any interest to know all those things and stuffs. So similar way, I was also in such mindset. This vacuum, very cleverly used by my classmates. You know how it started? At first, they started asking questions regarding my God concept, means my Ishvara Darshana, or our Ishvara and the Ishvara Pratikas, as they are asking doubts to me. Later, this questioning slowly
changed to very cruel criticisms and mockery. By asking such questions, they were trying me make confused, and I was keeping mum because I was not knowing how to answer to those questions. From childhood itself, I'm not getting the answers for saying questions, and how can I answer? For a change, if I ask anything to them, they will answer very properly about their religion. So they made me think the systematic things what they had, and whether Hinduism don't have such a systematic way of thinking or way of practice and all. Why we all have this much of gods? So what they are criticizing or what they are blaming about Hinduism, all these things, right or wrong? I began to think. Slowly, they began to feed some ideologies regarding their religion to me. Those things, if someone listens, anyone listen to them, will think, yes, it is very right. They used to tell Islam has only a single God concept, and women in Islam have more protection, and so, lots of things to attract me. I had no option other than believing them, because each one of here sitting may have the belief that he is my friend, she is my friend, he will not cheat me. So all human beings having this trust with the people we are acquainted with. The same thing I had. And I had trust with my friends. They used it very well. That is what happened. And slowly, they pulled me to their religion. And once they felt that I have interest in their religion, they began to inject fear to me by describing about death, hell punishment, khabar punishment, the grave punishment, everything. And several nights I kept asleep, fearing all these things and all. I slowly started doing namaz, taking rosa, everything, because I wanted to be very close to the God concept that religion says. Because if I not believing or not following that religion, I'll get punishment, I'll be in hellfire. That is what my friends and later on my colleagues and the books and the speeches of Zakir Naik, orators are saying. So there is no other option to know about other religions also. Even I tried, but unfortunately, to know about Sanatana Dharma, at that time, I depended Google. That time, I searched something in Google. Then 10 different sites, 10 different interpretations. It is very painful to tell, but this is the fact. There is no unity of ideology there we can see in internet when we search about Hinduism. That is what I experienced at that time. And I tried to know about the Christian concept also. But what happened? The first chapter, the first book itself confused me a lot. And I didn't have any Christian friend also to ask about all those things and left it. But here, from this side, I had lots of friends and lots of people to ask and clear the doubts and all. And that is how the time went. I went deep in that ideology. I began to believe my parents, my siblings, everyone as kafirs, because they are not believing in my religion in which I am believing. And lots of painful experiences I had. That was not painful or something like that time, because that time my mindset was full of like a jihadin or a arrogant nature. So fed up with my living with my parents and all, because they are not following Islam and all. So once I went out from my home without my parents' knowledge, I lied them that I am going to relatives' home and all, and I went to
conversion, legally convert. My friends and colleagues, everyone advised me, my students, even my Muslim students also advised me, if you do how much you do the namaz or practice anything, if you are not legally convert or if you are not wearing that hijab and the burqa and all, your namaz and your prayers will not be valid. So you should accept Islam legally and you should live like a Muslim woman in front of the society. Hearing that, I got tensed and I went to accept Islam legally and joined in a conversion center in Kerala, very famous it is. I don't want to coin the name here. I don't want to give them publicity and all. So, not that one, recently ED inquiry and all happened, not that institution, that much I'll tell you. In previous interviews and all, I mentioned that name. Okay, and I joined there and I underwent the procedures, their conversion procedures. Certifically, it was, my name didn't change or anything, I didn't get, but I changed my name there as Rahmat. And later, I attended the classes also there. The classes which I got from that conversion center made me anti-national also. Earlier, I was anti-Hindu. Yes, of course. I was anti-Hindu and I am not detailing about my experience. I have wrote my book, Story of a Reversion. Its original is Malayalam, Oru Paravartanathinte Katha. And its English version is Story of a Reversion, translated by my sister Vishali Shetty. And its Hindi and Marathi version is got released. And very soon, hopefully by January, the Tamil translation of this book will be released. And the coming December, Kannada version is going to be released. I detailedly explained my experience here. So from conversion center, I became anti-national also. By then, with the help of police and some Hindu organizations, my parents took me from there and took me to lots of people, to astrologer and to lots of police officers and advocates and many my relatives, psychiatrists, psychologists, so many people tried to bring me back to Sanatana Dharma. They advised me. Even my parents thought some black magic happened here. And for that, they took me to a native healer. From there, they gave me something to drink and made me vomit. But nothing, what they tried to rescue me, brought me back to Sanatana Dharma. The questions I was asking frequently were not answered. They could save me from the conversion center, that much only. But the effort was taken by Arsha Vidya Samajam and Acharya Shri K.R. Manoji, our Guruji. I strongly believe that it was Shri Parameshwara's blessing and great interference in my life that my parents could bring me to near to Acharyaji. And his knowledge, the depth of his knowledge and the authenticity of his words, everything broke the arrogance in me, and step by step he showed how much wrong the ideology is. One thing I would like to say here, I or my sisters or entire Arshavidya Samajam are not opinion that the whole Muslims in the whole world are wrong. Sure, the ideology is wrong. Don't know what will happen after this program when I say the Islam ideology is wrong. But the fact is, it is wrong. There are some Muslim men and women who are fundamentalists and who are trying to convert the people who are in other religion or other beliefs and trying to make the entire world global Islamization and all.
we are focusing on them and we are speaking about them. Unfortunately, some of my friends and my colleagues were among them. And they played some tactics on me and they got victory in that, just because as we all have a great minus and the plus they have is we didn't get an opportunity to learn about our dharma and our history properly, all those things. But from Arsha Vidya Samajam, it was very first time that I was hearing the term Sanatana Dharma from our Guruji, Acharya Shri K.R. Manojji. It was a great boon that I could approach Guruji and I could get the spiritual guidance from him and I could come back to Matru Dharma. And when I realized it, the wrong I said, wrong I believed, wrong I did during these Islamic beliefs and all, I wish to do prayashchitta, it's me, repentance for that. So I asked, what should I do? To Acharya-ji. Then Gurudev-ji told me, you have a lot to do to the society, because there are a lot many, as you misunderstood and as you went through, there are a lot many people are there. We have to, who went earlier, and a lot many are there who are in verge of conversion and all. And we have to bring back all of them and we have to take our Sanatana Dharma ideologies, practices all over the world, so you can do a lot to this society. So I understood Acharya-ji have a deep mission in his life. As Bhagavan Sri Krishna and Sri Rama had in their life, they had to suppress some 1 or 2 or 3 enemies. But here in this current society, not 1 or 2 people, different ideologies are there to be suppressed. So his mission is great one, and I have something to do with that. I have in that. So that moment onwards, I became disciple to Acharya Shri K.R. Manojji, and I am part of Arsha Vidya Samajam since 11 years. A decade and more years to come to you, Shruti ji. Vishali ji, as much as unga kadiyum kekanunnu irukku, at the same time, coercive conversion நீங்க எப்படி define பண்றீங்க? How do you define coercive conversion? Constitution tells us we can practice and preach any religion. Then what is the problem in conversion as such? See, the problem with conversion is that we all have a conception. We all, usually average people, think that all religions are the same or all God concepts are the same. That's because we have not studied our dharma. We lack education about our dharma, that is Sanatana Dharma, and we have not learnt about other religions as well. So this lack of swadhyaya about our dharma and other religions is the root cause of why we are susceptible to conversions. Because when a Hindu, an average Hindu, goes to school or college or wherever, the people who are around him, be it somebody of other ideologies or belonging to other religions, they are well versed in their religion. With, even if it is a wrong ideology, they have very good systems to teach and propagate their religion. From a very young age, about 3 or 4 years of age, they receive systematic education about their religion through their madrasas and Sunday schools, which we are lacking in our dharma. It is not a single person to blame. It is not our families to blame. It is the lack of a system in society to teach proper Sanatana Dharma through a syllabus. That lack is the reason why we are getting converted, easily getting converted. And how they are converting us? They will start, there is a pattern. The first step in conversion is they'll approach you and they will ask you questions about your dharma, which they are very sure that you will not be able to answer. And they will ask as if they are curious to know the answers to it.
So when we are not able to answer, initially we might try to defend ourselves, or we might try to avoid those questions, or say something out of logic. But after a certain extent, after a certain stage, when you're not able to answer those questions, a certain void is created in our minds. We also start thinking what they're asking is right. There is no answer to them. Or whenever we had such questions in our mind, we asked our parents, or we asked our relatives, we asked the people around us, even they were not able to answer it. They said this has been followed through the generations. Our ancestors have been doing it, our parents have been doing it, we also have to follow it. We don't have an answer to it. You just have to go with what it's our culture, or it's part of our tradition. So that void is what they take advantage of. And once that inferiority complex is created within us about our dharma, they start injecting their ideology. And slowly, they do it very cleverly, very intelligently. They package their concepts in such a way that it will sound appealing to anyone. Because we are not going and checking in their authentic sources whether it is true or not. We are exposed to what videos they're showing us, what concepts they're sharing with us. So continuous injection of a wrong ideology in a very presentable way. That is how this conversion process works. This is the process of indoctrination, be it any form of conversion, be any means of or mode of conversion that is used, be it love jihad, or be it indoctrination jihad, be it narcotic jihad, or any kinds of conversion. It all boils down to brainwashing. These are only the strategies to trap our people, be it men or women, and get them into the stage of believing in a certain ideology. After that, it is brainwashing and radicalization through psychosis of fear and through temptations of rewards in the afterlife or whatever. They make us believe, and they have a system to ensure that we not only learn about their religion, but we don't leave the religion. That is the system that they have created, and that is one thing we have to learn from them. Although their ideologies might be wrong, they have very, very, very strong, structured, scientific strategies to influence people, convert them into the religion, not only spread it, propagate it to the present generation, but also transmit it to the future generations. And that is what we are countering through Arsha Vidya Samajam. It's not only love jihad. People have the conception that love jihad is the only threat. That is, of course, a huge threat, but that is not the only problem that's affecting our people. There are many kinds of brainwashing strategies that Shrutiji previously spoke about, and we are working on a comprehensive solution to all these problems. Great, Vaishali. There is one question that always lingers to my mind as a parent. I believe in Sanatana Dharma. And from the beginning, Sanatana Dharma is a way of life. So, and they say it is the only Dharma that is very flexible. There is question and answer. There is interpretation. நம்மளே கேள்வி கேட்டுக்கலாம், பதில் சொல்லிக்கலாம். அது இப்படியும் இருக்கலாம், அப்படியும் இருக்கலாம். So, what method will you suggest to common people like us, to a parent like me, where, as you said, we don't have any structure. The moment we force our children to come to a temple, then we become orthodox. So, what method will you suggest for people or for parents to see that in some way there is some structure to talk about the pride of our culture? What would you suggest? முதல்ல அந்த சனாதன தர்மத்தோட அதை படிக்க வேண்டிய அவசியத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லையா? சுவாமி விவேகானந்தன் ஒரு முறை கூறினாரு, ஒரு மனிதன் செமிட்டிக் மதங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்மதில் ஒருவன் குறைவது மட்டுமல்ல, நம்முடைய தர்மத்திற்கும் ராஜ்யத்துக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் அறிவுகளுக்கும் எதிராக ஒரு எதிரி உருவாகின்றது. சரித்திரத்தை சரியாய் படித்தார். இது அக்ஷரார்த்தமாக எவ்வளோ சரி என்று தெளிவாக புரிகின்றது. பாரதம் போல
மத பரிவர்த்தனத்தோட தீமையான விளைவுகள் அனுபவித்த மற்றொரு நாடுள்ளதா என்பது சந்தேகமானது. நம்மோட பார்ட்டிஷன் கூட இந்த மத பரிவர்த்தனத்தோட தான் உண்டானது. இந்த உலகத்தில் நடந்த யுத்தங்களை எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் ஆல்மோஸ்ட் 90% இந்த கன்வர்ஷன் மூலம், மத பரிவர்த்தனம் மூலம் உண்டானது என்று புரியும். நம்மோட அகண்ட பாரதத்தின் பகுதியாக இருந்த ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ், பூட்டான், மியான்மார், மால்டீவ்ஸ், நேபாள், ஸ்ரீலங்கா, டிபெட், இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி லாஸ்ட் ஆனது? இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஹிந்து ஜெனோசைட்ஸ், கட்டாய மத பரிவர்த்தனங்கள், குரூவல் ரேப்ஸ், டெம்பிள் டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், இதையெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது இதுக்கு எல்லாம் மூல காரணம் மத பரிவர்த்தனம் தான். இதிலிருந்து எப்படி நம்ம மக்களை பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு மனிதன் அவனோட வாழ்க்கையில் மஸ்டா செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்கு. சனாதன தர்மத்தோட பஞ்ச மகா கர்த்தவியம் அப்படின்று சொல்லுவாங்க. அதாவது சனாதன தர்மத்தோட அத்தியனம், சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி, அனுஷ்டானம், பிராக்டிஸ், பிரச்சாரணம், ப்ரொபகேஷன், அத்தியாபனம், டீச்சிங் மற்றும் சம்ரக்ஷணம், தட் இஸ் ப்ரொடெக்ஷன். இந்த 5 கடமைகள் நாம என்னைக்கு மறந்து விட்டியோ அன்னையிலிருந்து நமக்கு பிரச்சனையோ ஆரம்பிச்சது. இது மூலமா எல்லா பிரெயின் வாஷிங் சக்திகளும் நம்ம யூஸ் பண்ணி அவரோட மதத்தில் சேர்க்கிறாங்க. இதை கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் பண்ணணும்னா சனாதன தர்மத்தை, நம்ம உண்மையான சரித்திரத்தை சிஸ்டமேட்டிக்காக, சயின்டிஃபிக்காக கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு சிஸ்டம் வேணும். நாயையை 9 வயசு மட்டும் ஆயுளுடைய நாயையை எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படி சொல்லி கொடுக்குற டாக் ட்ரைனிங் கோர்சஸ் இங்கே இருக்கு. ஒரு நாயையை எப்படி போலீஸ் நாயாக்கி மாற்றலாம் அப்படின்ற டாக் ட்ரைனிங் அகாடமிஸ் இங்கே இருக்கு. ஆனால் மனிதனை மாதவனாக்கும், ஈஸ்வரனாக்கும், இந்த மண்ணை விண்ணாக்கும், பூமியை ஈஸ்வரிய லோகமாக்கும் இந்த மகா சாஸ்திரத்தை சிஸ்டம் எல்லாரும் டிஸ்டார்டடான ஹிஸ்ட்ரி தான் படிச்சிருக்க. அப்புறம் இன்னும் சமகால பிரச்சனைகள் என்னென்ன, சவால்கள் என்ன, அதோட தீர்வுகள் என்ன, இதுவும் நம்ம மக்களுக்கு தெரியாது. இந்த ஒரு கேப்பை தான் ஆர்ஷ வித்யா சமாஜம் ஃபீல் பண்ணுறோம்.
பலவிதமான கோர்ஸுகள். போன 25 இயர்ஸாக நாம் ஆச்சாரியஜி இந்த கோர்சஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்க. என்னோட ரிக்வெஸ்ட், இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கிட்ட என்னோட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியும் அந்த கோர்சஸில் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது. அதுதான் என்னோட முதல்ல ரிக்வெஸ்ட். அப்புறம் ஸ்ருதிஜி, விஷாலிஜி அவர் அரச வித்யா சமாஜத்தோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் டீட்டெயில்டாக சொல்லுவாங்க. அதில் இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள்ஸ் ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். ஒன்லி த்ரூ இந்த மகா கர்த்தவியத்தோட அனுஷ்டானத்தை மட்டும்தான் நம்ம நாட்டை காப்பாற்ற முடியும். அதுக்கு இருக்கு, எல்லாத்துக்குள்ள சொல்யூஷன் அதில் இருக்கு. அதான் எங்க எஸ்பின்னு கேட்டாலே சன்ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்ஷன் தான் ஞாபகம் வரும். SP4 அப்படிங்கிறது ஸோ பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி, ப்ராக்டிஸ், ப்ரீச், ப்ரொடெக்ட் அண்ட் ப்ரொபகேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Courses, systematic studies, everything is agreed. But Shruti ji, you had just mentioned about Mauchly's system of education. Namma systemla enna maaranum that we feel Bharatiya, we feel nationalistic, we feel patriotic? ரொம்ப குட் கொஷின். Each and everyone should think about this, even the government also, if I say. Our Bharata have an education, the way of education, that is Swadhyaya Sampradayam. Each and every, if an ideology or a person, to know whether the person or the ideology is right or wrong, we have to follow the Swadhyaya Sampradaya. There are 16 tests should be done before finalizing this is right, this is wrong and all. But unfortunately, in current education system, this way of education is not followed. Some people will be there as syllabus making wing, don't know to whom they are supporting and all. They may be supporting some other ideologies and all, and they are taking supports or taking some bribes or anything like that. They will try to inject their ideologies. There are a lot many things to learn about our dharma, about our history, as just before Dr. Anaga ji told. Why our people are not knowing all this treasure of knowledge? Our people are not getting this treasure because the problem lies in this education system, and through the Swadhyaya Sampradaya, bringing back the Swadhyaya Sampradaya and making our people learn about our dharma and the very true history of our Bharat, and making our people aware of the current affairs, what is happening right now in our whole world. Only through that, plus people know about other religions also through comparative religious study. Knowing other religions or learning other religions, not as a blind criticizer or not as a blind believer, as standing in a neutral way, learning about those other religions also beneficial. So comparative religion also should be included in our education system. Whatever things we are going to learn about dharma or about person, mixture of ideas from the unauthentic texts and orally transmitted stories and all polluted our society, and people are confused a lot.
that should be changed. And the Swadhyaya Sampradaya should be brought back. And that is what Arsha Vidya Samajam doing since 25 years. Through Arsha Vidya Samajam, Acharya Shri K.R. Manojji trying to preach Sanatana Dharma, real ideologies and its practice and its laws, everything to the whole world, and make the Vedic words, the blessing, the order from Sri Parameshwara, that is Krunvanto Vishwamaryam. That Vedic words should be fulfilled, completed only through spreading the real knowledge of Sanatana Dharma. For that, he established Arsha Vidya Samajam, and he framed a lot many courses named Adhyatmika Shastra, means spiritual science, through which Sanatana Dharma can be learned from terminology itself. And Bharatiya Samskriti, there's another course named Bharatiya Samskriti, Cultural Heritage of Bharat, and Yoga Vidya course is there, and Students Excellence Program course is there. Through that course, from childhood itself, children can learn about dharma and history and all the thing. And the other course, which is named as Sudarshanam course, from this course, through this course, the 6 brainwashing system which is existing in our society, we are conducting this program to know about the problem we are facing now. So simply speaking about problem, we will not be getting any. So let me complete one thing. So in Bharata, there is a way of problem solving as per Sanatana Dharma also. That is, we have to understand and we have to know deeply about problem which we are facing. That we know that we have 6 types of brainwashing system existing in our society. And the second thing is, we have to find out the solution, which we have to find out the reason for the problems. That is our ignorance, and that is our the education system and all the things. And thirdly, we have to find out the solution which root out the cause also. That we have to implement. And the fourth thing is, we have to focus on the solution. Arsha Vidya Samajam is focusing on the solution, and we are very successfully running this mission, and we could bring back more than 8,000 people who Wonderful. were converted What an towards achievement. other ideologies or fell prey to this 6 type of brainwashing so far. Thank you, Shrutiji, because we would love to hear more from you. A heartwarming, heart-wrecking session it was. Maybe you Thank should you ask so one much. last word from Vaishali, because she was given, if she would like to. It's good? Thank you. Yes, we're just dropping shots. So, ladies and gentlemen, these are the 3 wonderful women for you from Arsha Vidya Samajam. Thank you. Thank you for this opportunity to have an interaction with you. Looking forward for more such interactions. Namaskaram. Just one thing I want to say. Acharya ji will be speaking in the session tomorrow from, I think, 10 to 12:50 p.m. So I request you all to attend that attend tomorrow's event also, and listen to Acharya ji as he talks about the projects and the work that Arsha Vidya Samajam is doing, and the future projects which all of you can be a part of. It's not you and us differently. We are all together in this mission, and we'll work together to fulfill this mission. Awesome. And thanks to the organizers for giving us this opportunity to speak on this platform. And this is their first time in Tamil Nadu, so Kovai should be proud to have them.